Hello everybody, my name is Mr. Kelvin from Educare Tanzania. Welcome again into our lecture session, and today we are going to look Physics Form 3, and within Physics Form 3 we will discuss a topic known as light. Within this topic we will discuss some of the subtopic, but among of subtopic we already discussed them. Among of them include reflection of light from curved mirror, kwamba tumeshaangalia kipengele cha reflection of light from a curved mirror, tumeshaangalia hicho kipengele, but also tukaangalia refraction of light. Lakini katika reflection of light tuliangalia kwamba katika reflection of light katika curved mirrors tuliangalia curved mirror ambayo ni concave mirror pamoja na convex mirror, but also katika hicho kipengele cha reflection of light in curved mirrors tunaweza kuangalia how we can locate the image formed in a curved mirror. Not only that, but also the applications of curved mirrors ambao ni convex pamoja na concave mirror, tuliangalia application zake. Okay, tukatoka hapo tukajifunza kuhusiana na refraction of light. Katika refraction of light tulijifunza vitu vingi ikiwemo concept of refraction of light tulijifunza pia. Baada ya hapo tulijifunza kuhusiana na angle of incidence pamoja na angle of refraction. Tukatoka hapo tukajifunza kitu kinaitwa laws of refraction, tukazungumzia kuhusiana na refraction first law na refraction second law. Baada ya hapo tulijifunza kuhusiana na kitu kinaitwa critical angle together with total internal reflection of light, na tukaangalia application of total internal reflection of light. Not only that, tuliangalia how the mirror is being formed. Baada ya hapo tuliangalia subtopic ya 6, ambapo subtopic ya 6 ilikuwa inaelezea refraction of light by using a lens. Tukaona kwamba kuna aina za lens ambapo based on type of lens tulizosoma, tulisoma kuhusiana na convex lens pamoja na concave lens. Tukaona how concave lens ina form image but also how convex lens can form the image. Tukaangalia how we can locate the image katika hizi concave lens pamoja na convex lens. Tukatoka hapo tukasoma subtopic ya 3 ambayo ilikuwa inaelezea refraction of light by a rectangular prism, kwamba refraction of light by a rectangular prism. Baada ya hapo tulianza kusoma subtopic ya 4 ambapo hatujaimaliza, we proceed with it, ambapo nasema ni refraction of light by a triangular prism. Ukiangalia katika hizi vipengele tumeshakwisha kusoma mpaka hapa kwamba determine the angle of deviation which is a minimum angle of deviation and the angle of deviation tulishaangalia katika vipindi vilivyopita, but also to demonstrate the dispersion of white light. Okay, we proceed with the demonstration of dispersion of white light. Katika hicho kipindi kilichopita tuliangalia the two kind of light, ambapo kind ya kwanza tulisema kuna light which is monochromatic na which is polychromatic. Kwa white light imegawanyika katika makundi mawili, kuna polychromatic light pamoja na monochromatic light, na tuliweza kuziona what is monochromatic light and what is polychromatic light. And now we will look about spectra. Tulizungumzia kwamba spectra ni zile colors which is being formed after the dispersion of white light. So today we will talk about spectra. So tukisema spectra tulishazungumzia katika kipindi kilichopita kwamba tunasema spectra ni zile colors formed after the dispersion of the white light. Zile colors ukiziarrange ndo tunaziita spectra.
So spectra ziko za aina mbili, kuna pure spectra na impure spectra. So if you are being asked to mention type of spectra, we have two type of spectra. We have pure spectra na impure spectra. Okay, starting looking pure spectra, we say that pure spectra tunaweza tukasema kwamba is the one in which the colors are clear separated from each other, kwamba pure spectra ni aina ya spectra ambapo after dispersion zile colors of light or colors ambazo ni component ya ile white light zinakuwa separated na unaweza kuziona clear, which the colors are clear separated from each other, kwamba zinakuwa separated from each other clearly. Hiyo ni pure spectra. Okay, impure spectra, we say that impure spectrum is the one in which the colors not clear separated from each other. So impure spectra ni ile aina ya spectra ambapo colors they are not clearly separated from each other, kwamba unazikuta zile rangi haziko clear separated. Huo ndo utofauti wa pure spectra pamoja na impure spectra. So pure spectrum zile colors ziko clear separated, lakini impure spectrum ni aina ya spectrum in which the colors are not clearly separated from each other. So we say that recombining colors of light, kwamba tunaangalia tena kipengele kingine ambacho kinahusu recombination of the colors of light, kwamba spectrum come from white light can be recombined to form white light, kwamba hizi spectrum zinazotoka kwenye white light tunaweza tukazicombine tena na kutengeneza a white color. So spectrum come from white light can recombine to form a white color. Okay, we say that the recombination of the color of the white light spectrum may also be shown by the use of Newton's color disk, kwamba hii recombination unaweza ukaionyesha au tukaishow kwa kutumia kitu kinaitwa Newton's color disk, na ukaweza kuona recombination of a white light. Then we say the disk consists of sectors painted with the colors of the spectrum, kwamba hiyo disk imecontain spectrum, imecontain sectors ambazo zile sectors zimekuwa painted, zimepakwa with the colors of the spectrum, kwamba zile colors zilizopo kwenye spectrum zimepakwa pale. So unapokuwa unaizungusha ile diski kwa nguvu, hautaziona tena zile rangi, utaona white light, kwamba hili ndio linaonyesha kwamba unaweza ukafanya recombination of zile colors ukapata a white color. So unapokuwa unaizungusha ile diski in high speed, hautaweza kuziobserve sasa hizi sector colors ambazo zimepakwa pale, but utaobserve a white light. That is how you can demonstrate the recombination of the colors of the white light. So after looking that, tuangalie kitu kinaitwa the rainbow, upinde wa mvua. When we say the rainbow kwa Kiswahili inamaanisha upinde wa mvua. So the rainbow is a natural phenomenon of dispersion of sunlight by rain drop. So tulisema kwamba lazima kuwepo dispersion. Sasa dispersion ambayo tulisoma kule nyuma ilikuwa ina involve the use of prism, kwamba kuwepo na prism kunaweza ukatokea dispersion of white light na tukapata spectrum ambapo ina rangi tofauti tofauti za ile light. But hapa tunasema kwamba hii rainbow inafanya dispersion, yani phenomenon ambapo hii dispersion inakuwa inatokea katika sunlight. Hii sunlight inapokuwa inafanya dispersion, na kitu kinachosababisha dispersion itokee katika hizi sunlight ni due to presence of rainy drops, kwamba kuwepo na matone ya maji au rainy drops katika anga, kinachotokea ni kwamba kuna kuwepo na dispersion ya ile white light, kwa sababu
hii raindrop itact kama medium ya kusababisha dispersion itokee. Kwa dispersion ikishatokea, kinachotokea ni kwamba tutaona rangi. Unasema kwamba formation of a rainbow, it is formed by dispersion of sunlight by drop of rain. Kwamba it is formed by the dispersion of sunlight by drop of rain. Kwamba zile drop of rain ndio zitasababisha kuwepo na hii rainbow. We say that since water is denser than air, kwamba water ni denser than air, kwamba water ni nzito kuliko air, kwa air ni nyepesi kuliko water. Since water is denser than air, the dispersion of sunlight on the drop of water is the same as when it fall on a glass prism. Kwamba ni the same, yani jinsi dispersion inavyotokea katika air ni sawa na inavyotokea katika glass prism. So tunasema the light is first refracted as it entered the surface of the raindrop. Kwamba ile light rays inavyokuwa zina enter katika surface ya raindrop zinakuwa refracted of the back of the drop and again refracted as it leave the drop. Kwamba jinsi inavyopita katika prism ndio sawa na inavyopita huku. You can observe the diagram kama inavyoonyeshwa hapa. This is observer, this is a anti-solar point kama inavyoonekana hapa, but unaweza ukatumia diagram nyingine. Hii hapa kuna white light, after white light kuna raindrop, after raindrops ikisplit unaona upinde wa mvua ambao unaweza kuonekana kama hivi. Sasa upinde wa mvua una spectrum ambapo rangi zake zinaonekana ni clear, kuona pure spectrum, ambapo una produce hizi rangi 7 starting from red, orange, yellow, green, blue, indigo and the final is violet. Unaweza ukapata hicho kitu. So the type of rainbow tunasema kwamba we have two type of rainbow. We have a primary rainbow and a secondary rainbow. So upinde wa mvua zipo za aina mbili, kuna secondary one na primary one. So primary rainbow inamaanisha nini? Tunasema kwamba primary rainbow, it is formed when light undergoes one total internal reflection. Kwamba kipindi light imeundergo total internal reflection, the kind of rainbow formed is primary rainbow. So refracted twice and reflected once in the water drop. Kwamba inakuwa refracted twice, yani ile refraction inatokea mara mbili lakini reflection inatokea mara moja. That why tunasema kuna na total internal reflection ya hiyo white light katika water drop. But also we say the violet color is inside and the red is outside the ball. Kwamba katika upinde wa mvua ile violet color iko inside, iko ndani, lakini ile red color iko outside ya ile rainbow. But also it formed between 400 and 420 from anti-solar point. Kwamba inatokea kutokana na umbali wa 400 hadi 420 kutoka ilipo anti-solar point. We say that anti-solar point is a point that lies direct opposite the sun from the observer, that is on the line from the sun through the observer. And after that let's look about the secondary rainbow. Kwamba mtu anapozungumzia kwamba secondary rainbow, what does it mean? Inamaanisha nini? We say that a secondary rainbow, it is formed when light undergoes two total internal reflection in the water drop. Kwamba when the light undergoes, or it is formed when light undergoes two total internal reflection in the water drop, inatokea secondary rainbow. The violet color is outside and the red color is inside. Vice versa is true. Kwamba kwa primary kinachokuwa nje, kinachokuwa outside kinakuwa ni red, but inside inakuwepo violet. But for secondary it is different, kwa sababu hapa tunaona violet ndo iko
outside, lakini hii red iko inside. As you can see on the diagram, kama unavyoweza kuona katika mchoro, this is a secondary rainbow, kwa sababu kuna kopo na ile total internal reflection imetokea mara mbili kama inavyoonekana katika mchoro hapo. So that is all about the dispersion of white light kama tulivyosoma, na tumesoma kuhusiana na rainbow, tukaona kuna primary rainbow pamoja na secondary rainbow. So before we close, let's have a task to perform. The question is explain two types of spectra. Kama tulivyosoma kuna pure spectra pamoja na impure spectrum. So explain the two type of spectrum. Kwamba tunapozungumzia pure spectrum inamaanisha nini, au tunapozungumzia impure spectrum inamaanisha nini. And the last question is explain the formation of rainbow. You as a learner, you have to explain the formation of rainbow, and by saying so, I'm sure you can attempt those questions very easy, and no one can get the challenge on attempting those questions. Purchase your tracks today.